ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच. How to become Gurbani? Gurbani means that how to become that sound which is the sound of the divine. मन अंतर बोले सब कोई. Maharaji says everybody speaks out of their mind, out of that consciousness which has desires and thoughts, and that consciousness is not pure because it is not just consciousness, it has thoughts and desires in it. The moment any thought enters into the consciousness, it becomes impure. So Maharaj Ji can think everybody, the mind is speaking. That consciousness is speaking which is impure. But Gurbani is the pure consciousness. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ? ਮਨ ਮਾਰੇ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨ ਹੋਈ. So as we meditate, all of our consciousness which had gotten divided, splintered into the senses, gone into the senses, it all comes back in the present and becomes one single river of consciousness. One single river of consciousness. Previously mind, when we speak, we speak and then another part of our consciousness listens. If any word gets spoken incorrectly, then the consciousness which was listening, that stops us and says, correct yourself. So we stop and say that word again. That is when the mind is operating. And when all of the consciousness comes in the center, then the speaking and listening, talking, feeling, all the consciousness, this becomes one single river. And Maharaj Ji ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸੇ ਦੋਸਤੀ. ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸੇ ਦੋਸਤੀ. ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਅੰਦਰ ਵਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ. And that surti, that consciousness does not have any thoughts or any desires. And when that speaks, no, it cannot, there is no possibility of it uttering a wrong word. If you have become that and you want to say something and another word gets spoken, that was not mistake you made. The God spoke. You said, tomorrow night we will do this thing. And he said, tomorrow we will do this. So you are going to say tomorrow night we will do this task. And he said tomorrow you will do. And it will happen tomorrow. Because he said it. So there is no possibility. Then whatever comes out of your mouth
That is Gurbani. He says the pain of separation must be felt. Only then this thing is going to happen where we become that sound which is the sound of the Shabad, Naam, sound of the word. Us tarah pain of separation. ਅੱਜ ਫੇਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਹਿਰਦੇ ਚ ਅੱਜ ਫੇਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਾਉਣਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਹੋਗਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇਰੇ ਖਤ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਖਤ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇਰੇ ਖਤ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥੀਂ ਪਾਇਆ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ I myself made fall down into the blind well. I myself am responsible. ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥੀਂ ਪਾਇਆ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥੀਂ ਪਾਇਆ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥੀਂ ਪਾਇਆ ਜਗ ਮੂਰੇ ਹੋ ਖੜਦਾ ਕਿੰਜਿਆਵਾਂ ਸਾਈਆਂ ਜਗ ਮੂਰੇ ਹੋ ਖੜਦਾ ਕਿੰਜਿਆਵਾਂ ਸਾਈਆਂ ਜਗ ਮੂਰੇ ਹੋ ਖੜਦਾ ਕਿੰਜਿਆਵਾਂ ਸਾਈਆਂ ਜਗ ਮੂਰੇ ਜਗ ਮੂਰੇ ਹੋ ਖੜਦਾ ਕਿੰਜਿਆਵਾਂ ਸਾਈਆਂ Please, let us come, start from down below and then climb upwards. ਜਗ ਮੂਰੇ ਹੋ ਖੜਦਾ ਕਿੰਜਿਆਵਾਂ ਸਾਈਆਂ ਜਗ ਮੂਰੇ ਜਗ ਮੂਰੇ ਹੋ ਖੜਦਾ ਕਿੰਜਿਆਵਾਂ ਸਾਈਆਂ ਰੋ ਲੈਂਦੀ ਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਈ ਕਰ ਬਹਾਨੇ ਰੋ ਲੈਂਦੀ ਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਈ ਕਰ ਬਹਾਨੇ
What is it that is stopping me? What is it that is keeping me? That's keeping me from jumping off the last rock, from stepping off the last step, from climbing down the last rung. What is it that's keeping me? How can anything be more important, be more amazing? How can anything even compare? What is it that is stopping? What is it that is keeping me from Him? There is nothing that is of more value. Please take me out of this world. Let me surrender. Let me jump. Let me fall. Let me leave this darkness. Leave this darkness that I am living in, without my beloved. Show me the light that's Him. Please be so merciful and push me off this rock, push me off this step, push me off this ladder. Take me to Him, take me to my beloved. If He was to pick us up from our homes and bring us here and then take us back home, and then is there any chance of any transformation happening? I have told you how to jump off. You're asking me, push me off. I'm not going to push you. I'm not going to push you. I have told you how to jump off this. And then he says, let me jump. Maharaj is not holding us back. So, let me jump, jump. This is where the sleep is. This is where our mind cheats us. This is where our mind will keep us, because mind does not want us to become awake and disturb his dream life and disturb his dream life. He says, take
take me out of this world. Maharaji says, there is Darbar Sahib, there is within you, in your heart, there is me. Come here, you will be out of this world. We must please remember the Amrit Vela. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। We are seeing everything upside down. The first thing has to be done. The moment we have a definite goal set, at that very moment our thought process changes. And as the thought process changes, our actions change. Our actions change. And then there would be defeats, there would be painful situations, but those who have a definite goal set, they find their way to their goal, even in those circumstances too. But there is no, so where are we going to reach? So we must have this definite goal. I'm going to become one with him. I'm not going to let this snake ride me over and tell me what to do. I must become my master. Oh, Jira, that sky and those stars, see those? Who created those stars and sky? Who created sun and moon, and how they are emitting light? These things, these type of things, thoughts never enter into our mind as long as we are in the blind well. Oe jodi sambar tare, oe jodi sambar tare, oe jodi sambar tare, oe jodi sambar tare, kene oe chite ਚਿਤਨਹਾਰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਕਹਨੇ ਓ ਚਿਤੇ ਚਿਤਨਹਾਰੇ, ਕਹਨੇ ਓ ਚਿਤੇ ਚਿਤਨਹਾਰੇ, ਕਹਨੇ ਓ ਚਿਤੇ ਚਿਤਨਹਾਰੇ। ਕਹੋ ਰੇ पंडित अंबर कहाँ से लागा, कहो रे 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 पंडित अंबर जय बूझन हर सपागा। Only those who are blessed one, they know the story. बूझै बूझन हर सपागा, बूझै बूझन हर सपागा, बूझै सूरज चंद करें उजियारा। चंद ते सूरज
उजाला कर दे, रोशनी कर दे। सूरज चंद करें उजियारा, सूरज चंद करें उजियारा, सूरज चंद करें उजियारा, सब में पसरिया ब्रह्म। Those, you see, look at those sun and moon. The light in them is the light of that world. Is the light of the world. सूरज चंद करे उजियारा, सब में पसरिया ब्रह्म पसारा। I myself am in them, and that light is my light. That light is my light. Can you have a glimpse of me? This is how my light is. बैठनी माए कोल मेरे, ते तैनू इश्क दी गल सुनानी। बैठनी माए कोल मेरे, ते तैनू इश्क दी गल बैठनी माए कोल मेरे, ते तैनू इश्क दी गल महाराज जी कहते, जो जन ले खसम का नाम, the moment we think about him, he just stands up there. He comes running. कि whosoever calls upon me, I become manifest in him, and not only that, I become sacrifice. Just please see the story. If we can see the love story. जो जन तिनकै सद बलिहार जाऊं। See the love. This is love. This is the nature of pure consciousness. That it's all love. So nirmal har gun gaave. The pure God is pure consciousness, and whosoever sings his glories become also pure. So nirmal har gun gaave, so pai mere man paave. Unthinkable this love story. See the love from the other side, if we could feel it. The last day we watched that the first time came into the village of the Sangat, and I sat there carelessly. I didn't know anything. उस तो आगे करते क्यों इस तरह हुआ? How did this happen?
ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਾਣਦੇ ਏ ਤੇ ਆਪ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਾਣਦੇ ਏ ਤੇ ਆਪ ਹੈ ਉਹ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਾਣਦੀ ਏ ਤੇ ਆਪ ਹੈ ਉਹ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਾਣਦੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈ ਉਹ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰ ਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਾਣਦੀ ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਝਲਕ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਟੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਝਲਕ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਟੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਝਲਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਟੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਝਲਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਟੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਝਲਕ ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਉਹਦੀ, ਰਹਿ ਜਾਏ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਰਸਨਾ ਕੰਬੀਆਂ ਨੇ। And any mouth who attempts to speak about him after knowing him, that mouth stays open in bewilderment, and the tongue starts trembling with fear. How can I talk about it? How can I talk about it? ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਉਹਦੀ, ਰਹਿ ਜਾਏ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਰਸਨਾ ਕੰਬੀਆਂ ਨੇ। ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਏ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਰਸਨਾ ਕੰਬੀਆਂ ਨੇ। ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ
Please feel him in the heart area. ਮੋਢਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਖਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਢਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਖਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਢਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਖਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਢਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ